Hello, everyone. How are you? How's everybody doing? Hi, everybody. Thanks for listening today. We are so excited to be here. We have exciting news. We were able to interview a person that is an expert at coffee reading. And this is a very fun episode because we are like junkies when it comes to like all these type of like readings and any little way that we can look into the future. Like I think like eat that shit up. Spanish people love that. I love it. I'm not afraid of it. Some people are like afraid of it. I'm like, no, bring it. Bring it. I'm not afraid of it, but I've had some scary encounters. Really? Of which we shall go into later on today. Anyway, so we were lucky enough and fortunate enough to interview Laura Queroglian, a very famous, astute Borra de Café reader. It's a very, very cool chick, punk rock. Yeah, she was freaking so awesome. Like, sexy and like just so awesome Dude, vibe. She has killer legs. Yeah, I'm not even She has kidding. a killer body. Yeah, she really does. She looked like awesome. But anyway, this is going to be a 2-part episode because like we said, we're junkies on all these things and we have personal, firsthand experience. Like we're talking about Borra del Café, which is the coffee reading, the ground. Tea leaf reading, which I've done. I did in New Orleans. I did in New Orleans. It was super New cool. New Orleans. That's so creepy over there. That's the place to get it done. That's sure. Like you want some voodoo shit done, you go to New Orleans or Cuba. Yeah. Cuba's like Santeria. That we got to do another episode. And then, so this is part 2. We're just going to focus on the coffee reading and the tea leaves. And then part 2 is going to be about palm reading, tarot reading, which is very popular down here, and caracoles, which I guess in Spanish, in English, is snails. I don't know. Caracol. It's not escargot. Or how some people say escargot. Escargot. No, it's, I guess snails. I don't know. Shells. I guess shell reading. I guess is like the best way because they're not live. They're like, the shells that you dead. find. Yeah. The snails left the building. They're not edible, people. They're not edible. So anyway, we're going to start with the coffee reading. Like Jay said, we had a very cool, opportune, last minute, like amazing opportunity to interview this lady. She travels the world doing this. Okay. And she just happened to be in Miami for the month of July. And by the way, she's going to be here like pretty much every July. So put it in your little calendar and like check this lady out and contact her through her website. Like Jay said, her name is Laura Queroglian. And her website, she has one in Spanish and one in English. The English one is called thecoffeecupreading.com. And the Spanish one is borradelcafe.com. I'm sure you've seen her like in all the shows. She was at the Sacred Space Miami yesterday, July 10th. Mm-hmm. I mean, it's a super cool experience. I've had it done before with somebody else. Who we call the coffee guy. I've actually had it twice then. I had the coffee guy and then I had another lady from I went twice Dominican to the Republic. Coffee guy. Yeah. Twice so this is my 3rd experience with coffee ground reading, I guess you could say. But this was super cool because we got it. I mean, we're going to upload the video to IGTV. You can check it out and we're going to put it on YouTube and on Facebook. Check out our feed, our stories, because we're going to probably, try to put it so everybody can have access to it. And we'll show you pictures of the actual reading, which was quite cool. And you'll get to see the images that she talks about and the actual coffee pot that she uses. And the way she makes it. The way she and makes the coffee. It and all. She's very thoroughly explains the way she makes the coffee, the type of coffee. I just thought it was really cool. I mean, going on just a little bit of background on this, like the origin of it, nobody really knows. Kind of everybody wants to they want to be known as the ones who invented it or the first ones who did it, like the Turks or Armenians or Gypsies. Everybody's like, oh, they want to this is this started from my, from my generation. And she's Armenian, by the way. Yeah. She comes from Armenian descent. Our lady is from Armenian descent. So she's, I guess, one of them who is fighting for the title. But she resides in Uruguay. Yeah, she's from Uruguay. So that's very ironic. We're all over the place, Yeah. Everybody's all over the place, yeah. Let me see. One of the things that I always think about all these readings and all these things that I've been to, I don't think anybody can do this. I think it's a God-given gift
we asked her, especially with coffee, like you got to see what images you're reading. You got to learn how to interpret them. You got to use your intuition. I think a God-given psychic ability in a way, because I mean, I think even if I see an image, like I wouldn't know how to interpret it. Well, yeah, I think it's like with anything, any of these forms of mediumship, right? Like you have tarot that you can throw a bunch of cards, and you can state the obvious, but you have to go with what the vision that you have, the feeling that it gives you, the vibe of the person, the energy of the person in front of you. Well, so we asked, how does this work? Like, is it that you feel the soul of the person? Like I was going deep, people. I was going deep. And basically, like, is it the residue of the soul and the energy and the whatever? And here I'm like fantasizing, glorifying it. And she's like, no, you drink the coffee and you... First I make the coffee, then you drink the coffee. You drink the coffee. Mamma mia. And then you flip it over and whatever happens, happens. And then she intuitively reads. What's there, and you see it. I mean, I did see a lot of the images. If you're open to the image, right, you can see it. Yeah. Some people just like don't see anything. Well, in my particular reading, I was able to see the images that she was telling me. Now, how she interpreted it, I was like, okay, I see that, and I felt that, and I can obviously confirm that the things that she told me resonated with what I'm going through in my life, what I'm experiencing, and all that stuff. But yeah, she didn't. And it wasn't general. I want to add, it wasn't some like baloney story that can apply to like every single read. Like some people, you have those like phony baloney people. Yeah. That she wasn't like that. She was very. that would be me reading. Oye, chica, ven acá. Dame ese café. Ven para acá. I see a heart. Are you in love? No. You're gonna be in love. You love someone, okay? That would be the end of my reading because I wouldn't know how to interpret. The end. Gracias. That would be $200. Vaya con Dios. Yeah. So no, she didn't go into a trance, like none of that. She was, however, very focused. She was like, God. She was like, I don't. Happened to you? That people go into a trance? Yes. No. Scary. That's happened to me. Oh my God. No, I was like that Whoopi Goldberg shit. I was like, what the hell? Molly, you in danger, girl. No, she didn't go into a trance. She was, however, very focused, and she says that she doesn't allow more than probably 2 or 3 people in the room at the same time that somebody's getting a reading, just because it's distracting. People start talking and whatnot, and I would imagine like the energies kind of like get jumbled up, and I don't know. I would agree with her that I would, if it was me, I would just be doing it with like one person. So anyway, then she made the coffee, and I was just like, can you do this at la carreta? Like you go to la carreta. You can't. And you like flip it over. I don't know. Un cafecito de la carreta. You can't use that. No, you can't, people. It's been confirmed. You can't. Basically, it has to be like a very thin ground coffee. It doesn't have to be like, she used Turkish coffee, but it doesn't have to be, it's not the type of coffee, it's the type of coffee. It's not like, maybe she could use some Cuban coffee that's like really finely ground. I'm not sure. The way she makes it, which I thought it was kind of cool, it's kind of, it has no filter, which I think is like a really cool, like pun intended. Like there's no filter, which means like everything comes out. Mm-hmm. I thought that was kind of like a cool twist in it. But we'll show you pictures. She has like a really funky looking, very cool coffee maker. Coffee brewer. Yeah. Really. Yeah. It's kind of like a little pot. Yeah. Like kind of like a la tacita esa that you use when the coffee's coming out of the machine. Yeah. But then she puts that on top of the fire. Yeah, because you that's keep what brews the coffee. Sí, porque se mantiene la borra. La borra is what you read. So you drink kind of like la borra, or the ground stay at the bottom of the cup, and then the liquid that you drink is going to be at the top of the cup, and that's where you're going to drink. And then, so when you drink it, that's what, I guess your energy is transferred onto the cup and whatnot. And Here comes my fantasy. What's your fantasy? The energy, the soul gets transmitted to the cup. Apparently she says no, but who knows? I mean, there's different types of readers, right? Everybody uses their own style. Yeah. Like I have heard that does happen.
that your energy is transmitted through it and from your soul and whatever. Mm-hmm. Just like, remember, we also heard that if you flip it upside down and you put like a coin on top of the bottom of the cup, it's, it's money related. And if you put a ring, it's about love. But, everybody does their own style. Everybody does their own thing. And I kind of tend to go with her that she says, I don't do that, or I don't believe in that. I think it's true because I don't think you can really guide or predict how a reading is going to go. You get what you get, and what comes out comes out. So whether you put a coin or a ring on top of it, I don't think it's going to really change the trajectory of the reading. It's going to be like, I don't know. No, I don't think it does. Maybe those but people then again, that do that, it's like, it's trickery? a gimmick. Yeah. Yeah. Could be. Who knows? There's hay de todo. There's so much of that. Hay de todo en la viña del Señor. Yes. But anyway, doing research for this, I was looking, because I asked her, like, is there like a designated portion for like past, present, and future in the cup itself, like in the ground? I believe she said, not really. It comes out as it comes out. Some things I can tell you, I feel that this is going to be in the future. I feel this is happening now. I feel this is about to happen. But is it designated as to... Right, no. But she also said that was her interpretation. Correct. Of it, yeah. Right? So you can go to the coffee guy that we've been to, mm-hmm. aka the coffee guy. So, and then if you want to find out about the coffee guy, DM us and we'll give you the contact information. We'll give you the info. By the way, I was actually very curious. So, like with this episode, if you guys know somebody that's like ultra amazing, yes. Please DM us. For anything. For coffee, for tea, for palm. Yeah. Caracoles, tarot, I don't know, whatever. No sé, te ale un pelo de la cabeza y te voy a leer las canas. Yo no sé. Your so teeth whatever. or whatever. Just DM us and we will do the, like, we're into it, people. We're into it. We love all that but shit. We'll return the favor. We'll send you our, connections. Our connections. Our people that we've been to that we think are good. Yes. And then that way we can swap stories. Yeah. But going back, like the past, present, and future, I saw some pictures online that were like so... On her site? No, not on her site. Oh my gosh, she has some creepy ones. Yeah. No, but like specifically as to the past, present, and future... There were some pictures that were like so obviously, like supposedly the past obviously is at the bottom, the present is in the middle, and the future is at the top. And then supposedly when these people like, flipped over the thing, it was like there was a line perfectly dividing the past, present, and future. I'm like, I don't think Photoshop. I was like, whatever. Some people maybe get that, but it's like, how the hell does that happen? I guess mentira. No, I mean, I guess it depends. What type of coffee again? What type of, I don't know. No, I'm sorry. I think that's a lie. Because mine was like super thick and it was kind of like to one side of the cup. I don't know. I guess it just depends. Mentiras. So anyway, I know a lot of people that are like very, I don't know, like I love all this stuff. I love it. I get entertained by it. I go like every maybe like 6 months and get some type of reading done just to see, just as a guide, what's going on, what's going to happen health-wise for my family, whatever. But there's some people that I know personally that are like, live by this stuff. Oh my goodness. And if something doesn't happen within the certain time, they're like scheduling another appointment and are like, with somebody else. What happened? No, even with the same people, like, reclamándole, like, this doesn't happen. You told me. It's like, lady, that was just... I think it's like a snapshot of what's going on in your thing. It's not set in stone. I think everybody has free will. And this is just what could happen. This is just a scenario of a possibility that could happen. Like you're treading a fine line of just being too impulsive and addicted. Yeah. Where I know a lot of people like this, that they don't get the answer they want from one person. They go to another and another and another. And it's like, let me see if this one's going to give me the answer I'm looking for. Which is what she said. It's like, we asked her and she said, we all know everything. It's so true. You know what you know. You know what's going on in your life. You know the truth. Nobody needs to tell you. You know when you need to do certain things. Yes. And who you need to do them and who you need to excommunicate from your life. Yes. But I think everybody goes to like, tell me what I want to hear type of thing. Everybody schedules these things like, tell me what I want to hear, or tell me what I'm not seeing, what's not happening, but give me some hope. Yeah. Of like, tell me like, I don't know, if you're going for a relationship. Like, it's really bad if you go to these people that like suck
And they, you know, it's really sad because I've thought about this a lot. I analyze it and I'm like, damn, what is it about this type of thing that people keep coming back to? Yeah. Right? And you can make so much money. I think it's just hope. It's the people that are so lost. Yeah. And maybe we're part of them. I don't know. Yeah. But they're looking, they have desperation. And I guess that's what feeds this mediumship, is the desperation of people looking for that glimmer of faith, of hope, of I'm going to get what I want. Yeah. Even though what I want is telling you straight to your face, I don't want you. Yeah. You know. Well, like people go for different reasons, you know, financially or love or like health related, you know, like whatever. I think a lot of it is love, though, right? I think a lot of it is love, relationship wise. But there's definitely been times in my life that I'm like counting the days. Okay, has it been like 6 months? Okay, let me schedule it because Oh my God. I've definitely gone through that. I've gone through this. I'm not in that phase right now, thank God. I feel like I'm, you know. I've gone through this thing where I grapple with it and I'm like, okay, I think I should go, and then I'm like, no, I'm not going to do it because I'm in a different place. Yeah. And I want to have more faith in God and my spiritual beliefs and, you know, all that. But then, mentira. Sooner or later, te vieron una vaina de esa, and you're like, bam. But then again, we found YouTube. Yes, it's all free. But it's all general shit. And so you're like, wait a second, what's up with this? So many things can resonate, right? Yeah. Like everybody, listen, there's very few people that are authentic, in my opinion. And you know, at the end of the day, you got to just let go and just let God. And just let things happen, and just, you know, whatever God you pray to, just just pray for, or if you don't pray, just wait, you know, timing, and put yourself in a good place, and just, you know, whatever it is that you do to get yourself in a good mental, and I'm a huge advocate. Place, you know. I've said it before. I'll say it 20,000 times again. Meditate. It does wonders for your spirit, for your mind, for your body. It really puts a lot into perspective. So, whatever if you want to, like, you know, what is it, manifest, you know, if that works for you, go for it. If praying works for you, go for it. I always pray for, like, don't pray for like, I want Fulanita to come back and propose or whatever. Just pray for clarity, pray for guidance, pray for like peace. No, and the biggest thing too is that you have to be grateful. You know, don't always ask. You know, I think when you pray in gratitude, that's your higher self, your higher calling, your higher being, and that's when you are rewarded the most. That's what I really feel. And aside from that, you know, when you ask to be of service in some way and you're showing the gratitude for what you have, is when all your paths open. Like, I know I'm going off topic, but I'm very passionate about this, and it's happened to me, and I've seen proof of it. We're gonna do an episode of meditation, law of attraction, meditation. Well, hello, The Secret. Remember the one that thing came out? Yeah, that's like, a lot of it is true, but it was getting a lot of flack because people were saying, well, you're just putting out that if you say, I want this hot, red, shiny car without doing anything, you're going to get a red, hot, shiny car. And it really doesn't work that way. You know, it's more like you have to unless you steal the red, hot, shiny car. Bueno. But then that's short-lived, right? Because if your ass gets busted, get caught, okay? If you get busted, unless you're doing like the Italian Job. Disclaimer. You know, I love that movie. Disclaimer, do not come back to us telling us, I stole a red, hot, shiny car. Yeah, disclaimer. No, but you know, it's like the same thing when people say, you know, like, oh my God, I've been praying for like patience and guidance and strength and whatever. But it's like, I feel that when you do that, you know, have you seen like that Bruce Almighty? You know? Yes. Oh my God, I love Bruce that Almighty, movie. but what's the other one? Evan Almighty? I didn't like Evan Almighty. I love Evan Almighty too. But especially Evan Almighty, when he has that conversation with God, if you're not into God, or, you know, like we're not. Well, everybody in my opinion is into God. It's just different gods that people worship, different deities, different,
energies or whatever it is. Yeah. In my opinion, it's God. Whatever God you want it to be or whatever you call it, it is what it is. But going back to that, it's like when you pray for those things, my personal opinion is like you don't just get handed patience and strength. God puts you in that situation for you to gain that patience and that strength and that peace and that, fighting nature or whatever, whatever it is that you're asking for is like, okay, you're asking for peace. I'm going to put you in a place where you need to like fight for that. Or if you're asking for strength, then I'm going to put you in a situation where you're going to find that strength of yours. Then you got to bite your tongue and, basically be like, serenity now and know who to respond to. ¿Quién me manda a pedir esta? ¿A ti qué te pasa? You know what it is? El que no quiere Carlos se le da 3 tazas. That's for sure. Going back, just like a little brief thing. If you, this lady was here like for the month of July, like I said, check out her schedule, contact her, and that way you have her contact information and you can check out when she comes next year. But she also does online reading, or I get like via Skype or by phone online. Check out her website again is borradelcafe.com or in English, thecoffeecupreading.com. And you can search for instructions on how to do it because you got to make the coffee. You got to make the specific coffee. I think send her picture, send her video, but you can definitely do it online. Right. All her information is on her website, and you can always reach out to her and schedule an appointment. So again, tell check her out that we sent you. Yeah. The girls from Café con Leche. She loves us, by the way. And so again, check out the video. We're going to upload it on IGTV pretty much on its entirety. It was my personal reading. I probably will edit some stuff just because of privacy, but most of it I think I will be able to upload it. Check out IGTV, YouTube, Facebook. Check out our feed, our stories, and you can also just stay tuned for the end of this episode. I'm going to go ahead and you can listen to the audio as well. So another type of reading that I've done personally is tea leaf reading. And I did that in New Orleans a few years back when I went. I was like, this is the place to get this stuff done. When you went, was it scary? Like, was it like all voodoo-ish kind of thing? No. I remember the guy's, his name was Otis. He's been doing that thing for like his whole life. But was he out in the street like no, it's a place. You actually went to. It's a place, and I called ahead of time and I scheduled it and everything. The place that I went to, it's called The Bottom of the Teacup Reading Room. I just thought it was really cool. I don't remember specific if what he said came true or what he said. I really don't remember. It was a few years ago. And it wasn't creepy? There was nothing creepy about like his place? Or no, the place was super setup or nothing? No, the place was super bright, well lit. It was really cute room. Like, oh my god, I no, it's not like creepy. New Orleans being creepy. No, New Orleans like is not little creepy. voodoo dolls, stabbing voodoo dolls, and all kinds of things. Maybe there's places like that. Oh my god, there's so much voodoo in New Orleans. It's not even funny. No, like, come here, little children. You know what we did? Saw a lot of gypsies. Was I wanted to when I went to Madrid. When I went to Spain in general, they were telling me, "Oh, watch out for the gypsies." Yes. And I was like hoping to find a gypsy. I wanted to get like find any gypsies? I didn't personally, but when I went to a store. When I came out, my dad was like, "Oh my god, there were like a bunch of them," and they started reading. I'm like, "Oh my god!" Like when I wanted that. Okay, so when I went to Barcelona, there were so many gypsies. I remember. Did any of you read the palm or anything? No, I didn't do it. I was like, whatever. Because they just grab your hand. Because I just think it's bull. Like I think a lot of them, it's crap. I think it's just to get money. Maybe. Right? And then they have a lot of little kids that they teach them how to be thieves. Yeah. Right? Yeah, they're like, watch out, watch out for your pocket and stuff when a gypsy comes because they have somebody else distracting you. Right. So I saw them in Barcelona. When I went to Barcelona, I saw a lot of gypsies. When I went to Italy, there were so many gypsy kids. Yes. We were online waiting to see the statue of David, like to get into the museum to see the statues. And there were all these little gypsy kids coming to the people online. So. Yes. And then they would give you a sob story. And then the police came and they were all running, Polizia, Polizia. And you see them running all over the place. And the police was like, don't listen to them. They're thieves. And then when I went to the French, not the Riviera, but the coast of France, there were a lot of gypsies there too.
No. Monaco or whatever. I don't recall the name of where it was right now. Because maybe the wine doesn't allow me to do that. But yes, we went to this little town where my mother was like dying to go see this saint. Mm-hmm. And lo and behold, the church was under construction. We couldn't get in. La mierda del siglo. There As were it often happens in these tons of countries. gypsies in the piazza. Wow. Tons. Yeah. I mean, tourists, you know, they're like... I've had my encounters with gypsy. By the way, my mother's side of the family is gypsy descent. Like, they have gypsy in their family from, like, Spain and all that. Well, that's where your mom gets it from. Yeah. My mother's an excellent tarot reader, by the way. Well, this one, the tea leaves come, supposedly, like, the origin is, like, Eastern European and Russian immigrants beginning in the 20th century. But it goes back to, like, ancient China. Well, all of this stuff comes from China. Decades ago. Yeah. Lo chino. Oh, no, for sure. And then as with coffee, you also need not a specific type of tea, but they say like many types of tea work. But loose tea, which like green or black or white or something called oolong, which actually that's the one that I think I use now that I remember. That's the best tea for leaf reading. So they say like, like if you're desperate, open like a little tea bag, the ones that you buy in like Lipton. Tea bag. Open that shit up and then you can do the reading. But they say, you know, there's like they're too little, they're too broken up. How do you do your own tea reading? I wouldn't know. I don't have the God-given gift. I wouldn't even begin to like That because with like, coffee you like get images. Like a bunch of leaves in the fall in your freaking cup. What the hell is that? But like you need a leaf blower. But they do. They know Bueno, somebody who has experience. Claro, people that have that gift or whatever, they can see it. Coffee, I think, is a little bit more visual. Like, you actually see images. With tea, I'm like, whatever. How about the people that tell you, mira, tú no ves ahí esta cosa? And you're like straining your eyes. Your eyes are like bloodshot already. And you're like, I don't see it. I don't see anything. And then you're like, no, but look, it's right there. And I'm like, I don't see it. I don't see it. So they say like whether it's if the tea leaves are too broken up, such as inside a tea bag, or the tea leaves are too big, it's not going to work. So that's why they say you should use This is a temperamental tea. That's my opinion. I think it's the same thing. I think it's a God-given gift. I think it comes from generations. And then you like learn it and perfect it. And you become in tune, you learn how to, I don't know, open up your portal or your airwaves or your chakras or whatever in order to connect with, the beyond or whatever. It sounds like you have un aerosola and you're opening up your nasal passages. Your nasal passages. So they say that there's like a couple of methods. Like Wait, they say, I have a question. What? How much was this tea reading? I don't remember. I think it was like $40. I don't think it was expensive. But it was like half an hour, like 20 minutes to half an hour. Yeah? I remember. Did you feel that he was like actually really reading your tea? I do, but I really don't remember what he said. I honestly don't remember. Then he sucked. Anyway. I don't remember what he said or if anything came out. De verdad que no me acuerdo. It was a long time ago. But they say there's a couple of methods. One is that like you drink the tea and then you throw away basically the water, whatever's left over, and then you read the things. The way I had it done was the way they describe, if you want to check out and if you want to make an appointment, if you're going to go to New Orleans, and again, these people also read it through online or whatever. The website, I think, is like bottom of the teacup reading room in New Orleans, or just Google it. And they show you like how I did it. When I was looking at this, I was like, I remember doing that. Basically, like, you have to drink the tea, and then when you're done, you put the teacup down and you turn the teacup 3 times counterclockwise. I remember that. And then, that person reads the thing. So, kind of like the same thing. And then you do the things. And then you tell them, okay, thank you very much. I mean, I don't, that's the only time I've had it done. I don't know. I've never done tea. I don't know that I'm interested in tea. I'm not, I just really don't like tea. I think tea's boring. Like drinking tea, I don't really like it. No, I like tea. I do. You don't like drinking tea? No, I don't like drinking tea. Oh, I do. I don't like tea at all. You're a British in that accent. The only time I've like enjoyed tea is like when I went to the plaza in New York and I had like the high tea. That was nice. Chocolate covered strawberries, all the sandwiches. How is it that I lived in New York and I never went to the plaza? It was boring. Delicious. I'm so boring right now. So anyway, this wraps it up for these 2 types of readings, and stay tuned. We're gonna upload the reading, the audio,
following this episode. And just be aware that it's in Spanish in its entirety. Hope you enjoy. So if you don't speak Spanish, then you should get Español Sin Barrera or get somebody to translate for you. And then we will have the pictures up on our Instagram and Facebook. And YouTube. IGTV. And where else? I don't know where else. And all the places. Anyway, so we shall keep you posted on all the other good stuff that's coming on our part 2 series of... It's going to be tarot reading, palm reading, and caracoles, which is shells, not snails, but shells. Not snails. Anyway, hasta la bye-bye. Thank you for listening. Bye-bye. Nos conozcamos o no, hayas venido antes o no, me gusta dedicarle unos breves minutos a contarte cómo hago esto para que nos entendamos. Le llamo como una especie de contrato verbal para que nos entendamos. Para mí la mejor manera de ubicarte para escuchar es así. ¿Por qué hoy estoy sentada acá y voy a escuchar esto? ¿Por qué llega esta información hoy a mí? Hoy, ¿qué podría haber más profundo en mí o más claro? Es interesante verlo como... ¿qué podría mirar desde un ángulo que no estoy viendo, un tema de mi vida, algo que me inquieta, a veces algo que te preocupa, ¿verdad? Muchas veces un tema que atraviesa tu vida desde hace tiempo. También es interesante verlo como de qué podría hacerme más consciente hoy en mí para crear futuros más positivos o más abundantes, qué podría activar en mí para crear futuros más positivos o más abundantes. Esto siempre partiendo de mi punto de vista de que uno es creador de la realidad, no es víctima del destino. Esa es mi forma de ver el café, porque me interesa que la persona se empodere, que no, ay, que me va a pasar esto y no zafo. No. Vos solo podés crear, pero podés crear si te haces consciente de tus puntos débiles. Si no, vas a crear siempre lo mismo y no te va a gustar. Entonces es importante de que veas dónde está tu punto débil. Entonces yo te voy a mostrar eso. Eso que te dije es diferente a verlo como que te voy a adivinar el futuro, como que te va a pasar tal y tal cosa. Algunas cosas luego pasan y a mí también me sorprende, pero mi intención no está en adivinar, pero sí sé muy claro lo que te tengo que decir. Dicho esta aclaración, empiezo con tu café. Voy a hacerte un resumen como el trailer de una película y vamos por partes. Tu café está en una época de tu vida que se llama de espera y de evaluación y de análisis de una situación, que significa que no te apures. Si te sentís que estás presionada de definir algo, de decidir algo, no es así, es un momento de hacer una pausa y un balance. Esto es un resumen. Después te dice que vos estás en un periodo que cuando actúes a conciencia vas a contar con la buena suerte, que luego cuando lo desarrollo te voy a explicar en qué consiste. Dice tu café que la parte más fuerte de este momento, para mí por lo que veo, es que es como que dejaras, como que pisaras a un hijo, ¿verdad? Como un hijo que tuviste y que quisiste. Llámese hijo un proyecto que tuviste. Si tenías algún novio que lo tenías como un hijo, también, o sea, ¿viste esos novios que le dabas de comer en la boca? Bueno, también se llama eso, ¿verdad? Es como, porque algunas mujeres son como madres de las parejas, entonces es como que terminan cargando. Entonces vos estás pisando a un hombre, pero yo lo tomo, es un símbolo. O sea, si vos apareces con una paloma en la mano, no es que vas a criar palomas, es un símbolo de soltar. Entonces, cuando aparece hijo, no necesariamente quiere decir un hijo biológico, ¿sí? Lo mejor que vos tenías, lo mejor que vos dabas. En este símbolo, luego te lo voy a mostrar, vos estás pisando un hijo que amabas, porque hay un corazón. Pero en tus manos tenés un bebé nuevo, pero ese bebé nuevo y vos entran a un capítulo que ahora no estás vos. Vos estás en el capítulo. Aunque vos físicamente ese hijo, ese hombre, ya lo pisaste, en el plano mental todavía no saliste de eso. Por eso yo te veo en el capítulo anterior, aunque vos me digas ya lo dejé, por ejemplo, ¿está? En el siguiente capítulo entras como con la esperanza, con un bebé nuevo en la mano y estás muy contenta, pero vos no estás en ese capítulo ahora. ¿Bien? Esto es un resumen, ¿está? Otra cosa que no está buena, no es que está buena, que vas a tener que, a ver cómo te digo, aceptar o admitir, porque la escena es como que yo venga con la mano así y te diga, ¿sabes una cosa? Mirá esto, tenés que mirar esto. Y lo que veo que vas a tener que mirar o que no te gusta aceptar es que hay dos personas juntas que capaz que a vos no te guste que estén juntas. El símbolo como que eran dos que vos estás diciendo, ¿y esto qué hacen juntos? Me imaginé, me pensé, por ejemplo,
en si hubiera una expareja que vos encuentres con otro, que veas que rehizo su vida, o también pensé si hubieran algunos hermanos o familiares que entre ellos se unen mucho y vos quedás afuera como cuando antes no fuera así. Es una escena como un poco como, ¿y esto qué es? Estás diciendo, que esos dos están juntos. Salvando esos momentos, ¿verdad? En el cual vos quedás como defraudada, estafada, ¿cómo me hicieron esto? ¿Verdad? Vienen momentos muy buenos para vos, especialmente en el área, en el terreno laboral, profesional, los talentos, los dones, que muestra como un ascensor que subís libre de carga, libre de todas esas cosas, y lo que veo es progreso y también se llama coronación, porque en el símbolo te ponen algo en tu cabeza que es un símbolo de aceptación y de reconocimiento, ¿tá? Bueno, en resumen, eso es lo que dice tu café. Ahora vamos por partes, ¿bien? ¿Qué te pasa con lo que te estoy diciendo? ¿Qué te genera? Es verdad. Después lo editamos. Bueno, pensando lo que me dijo así del hijo, ok, puede ser hay dos posibilidades que yo pienso que es verdad. Cualquiera de las dos puede ser. Proyecto. No me cuentes más. Quería saber si simplemente si lo podés, si te queda como hablando en chino o no, para nada. Ahora vamos a desarrollar como que fueran los titulares de cada cosa que te dije. Tu café empieza, cuando me lo servís así, cuando lo veo así, yo veo, generalmente quedan manchas fuera, no quedó ninguna mancha acá. Y cuando eso sucede, no tiene nada ni de malo ni de bueno, pero significa que la persona tiene que ubicarse en un periodo de evaluación y de espera y de análisis de una situación, de hacer balances de su vida, desde un lugar como protagonista. O sea, por ejemplo, que vos te observes a vos como que fueras la actriz, pero también como la espectadora, ¿verdad? Las cosas que has generado, lo que capaz que no tenés que decir o sí tenés que decir, ¿verdad? Es un momento como que fueras, viste, en Egipto que están las pirámides así, que están las esfinges, que están quietitas, capaz que puedas quedar como que digan, esta no dice nada, esta es pasiva. Es momento de silencio y de observación. La esfinge está quieta, pero adelante de sus ojos pasan camellos, pasan beduinos, serpientes. Es un momento de observar, de ganar poder interior y seguridad en futuras decisiones que sí que tenés que tomar. Que para mí la decisión va a ser, dejo esto y tomo. La decisión es, esto, aunque lo quise mucho, lo voy a dejar. Esa es la decisión que vas a tomar. Pero no te apures a hacerlo, porque vas a sentirte como que no es el momento. Si estás ansiosa porque tenés que tomar una decisión, no es momento de escuchar esa ansiedad. Si hay personas que te quieren y te aprecian, y viste que las personas es como que te lo dicen o te hacen sentir, che, ¿hasta cuándo tal cosa? ¿Para cuándo tal cosa? No es momento tampoco de escuchar a esas personas, aunque te quieran, porque no están en tus zapatos, ¿está? Ese es el marco de tu café. O sea, tu café está dentro de esa época que estoy encontrando. Ahora, empezás con un golpe de buena suerte, porque en el café, no sé si se vio cuando estábamos viendo, que quedó pegada la taza al pocillo. Eso es algo fuera de lo común. Lo común es esto. ¿Ah? Entonces, también significa que vos estás en un periodo de buena suerte. ¿Y qué quiere decir la buena suerte? Que si últimamente venís sintiendo o pensando que hay una situación que debes dar fin, por ejemplo, terminar una actitud que te perjudica, terminar con una persona que no tenés que estar más, terminar de trabajar en un lugar, terminar de pagar una cuenta, terminar algo, o empezar o terminar es lo mismo, pero mirado desde diferentes puntos, ¿está? Si venís sintiendo esto, según tu café, cuando lo decidas, la suerte va a estar contigo. Cuando decidas terminar o empezar. Y generalmente las personas decimos, ¿por qué no lo hice antes? Si hubiera sabido, lo hubiera hecho antes. Por eso, la buena suerte es cuando la persona se anima a hacer algo extraordinario, que quiere decir fuera de lo común para vos. Lo mismo que es fuera de lo común para vos no es para mí. O sea, a menos que baje un ovni, un UFO, es para todo fuera de lo común, pero no es lo mismo lo común para vos que para mí, para cada quien es distinto. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces vos tenés dos cosas. Una es no te apures, observate, y otro punto es cuando decidas vas a contar con la buena suerte. ¿Ah? ¿Se entendió? Okay. Sí. Eso todo lo dice sin ni siquiera mirar adentro. Tu café tiene mucha información fuera. ¿Ah? Cuando destapo aquí, ¿me alcanzás un lápiz de ese lápiz gris? Entonces yo veo esto. Esta sos vos, acá veo tu pecho, estás de perfil, en el color negro sos vos como una madre, ¿tá?
que hayas tenido hijos o no, una mujer con tetas en el símbolo quiere decir una mujer muy maternal, muy como, a ver, como que se agarra a los hijos, que se agarra a hijos, que le doy, por ejemplo, un gatito herido y ella va y lo cura, que le doy una planta que está marchita y ella va y la recupera, que viene un enfermo y vos lo cuidás, que vos sos como, no sé, como una tipo, como, no sé cómo decirte, como una enfermera, como una persona maternal, ¿verdad? Eso es algo que es algo bueno, pero si se hace exageradamente termina siendo oscuro. Entonces, ¿qué dice? Esta madre, que sos vos, no importa que tengas hijos, ¿está? Sí, sí. Pero tenés unas tetas simbólicas de que sabés dar... Más de la que tengo en verdad. Tenés casi como la que tenés de verdad. Entonces, esta madre está diciendo, aunque yo crea que era algo que yo quería, a esta persona la voy a dejar atrás. Y a este hijo, acá estás pisando como un hijo, y acá hay un corazón que tanto quería, ¿ves? A este hijo que tanto quería, a este proyecto que tanto quería, lo tengo que dejar atrás porque ya no coincide con mi nuevo momento de mi vida. Yo te lo cuento tan simpáticamente, pero esta escena no es tan, o sea, es intensa, porque es como que dejarás todo esto blanco, es como que queda un capítulo para atrás, ¿verdad? Ahora esta parte capaz que no se entienda. Esto que queda acá atrás, por ejemplo, este que queda acá, esto que queda acá, es como que no los vieras más. Como que entran, es como que vos entrás a otra línea de tiempo, a otro futuro, ¿verdad? Entonces no los ves más, por eso es muy intenso. La parte buena es que vos, la mamá, esta mujer madre, va llevando como en su panza otro hijo, ¿verdad? Acá ves esto que hay como un niño, sí. lo estás mirando, Sí, ahí está. Pero vos vas caminando hacia acá, que es el capítulo, vos estás acá adentro. Estás a punto de salir de este capítulo que ya no tenés más nada que hacer. Es un momento en el que podés practicar un poco el desapego, porque ¿qué pasa? Como yo conozco de la vida de la gente y mi vida, una cosa es que vos digas, a este no lo quiero ver más, y que no lo veas, pero otra cosa es que vos dejes de pensar en esa persona, ¿se entiende? Por eso yo aquí, aunque esto, por ejemplo, si pasó esto hace 5 años, o 3 años, o 1 año, a mí me da lo mismo, lo que me está mostrando está tu mente. Entonces, este personaje está acá atrás tuyo en tu nuca. Entonces, no quiere decir... No necesariamente quiere decir que estés enamorada, puede ser lo odio, o sea, cualquier cosa que sea un sentimiento, un sentimiento que te distrae y que te deja en el pasado, es un lazo que no cortaste. O sea, no es estoy enamorada de esa persona solamente, puede ser qué mal que me hizo, no puedo parar de pensar en eso, o qué porquería, o cómo me hizo esto, es lo mismo. Entonces está en tu nuca, y vos aquí vas a, es la parte es un poco triste porque algo en lo que habías puesto mucho corazón, ¿verdad? Inclusive, si exagero la interpretación, ¿qué edad me dijiste que tenés? 42. 42, sos una mujer joven, también puede significar con el que pensaba que iba a tener un hijo, o sea, porque estoy matando al hijo que tanto quería, pensar que iba, también lo puedo traducir así, el hijo que tanto quería, lo tengo, no vas a matar a un hijo, pero ese sueño que tenía con este quedó atrás. Entonces es un vacío grande, pero siempre el vacío es lo que permite luego lo nuevo. Yo a vos te estoy encontrando, esto es un momento de una radiografía, de una foto de tu corazón, cuando vos estás decidiendo salirte de esto, pero no es tan fácil, salirte de esa vida, de esa sintonía, y con un nuevo proyecto, con un nuevo hijo, cruzar esta puerta y venir para acá. Pero yo ahora te encuentro aquí. Y el tiempo no es como el reloj, ¿viste? El tiempo, vos decís, ¿cuándo va a ser esto? ¿Por qué no cuándo? Bueno, esto puede estar años en el mismo punto. Entonces, para mí, el tiempo es igual a cantidad de conciencia. Esto significa que cuanto más abrís tu conciencia, cuanto más te ves con amplitud, más rápido son las cosas. Cuanto más te quedás en la mirada estrecha de este me hizo esto, este me hizo esto, te quedás, aunque pasen años de reloj y de calendario, vos te quedás ahí. ¿Se entendió esto? Sí. Ya que estamos grabando esto, me gustaría hacer hincapié en una cosa que mucha gente me pregunta, ¿viste? Es muy interesante esto. La gente me pregunta, ¿me estás hablando del pasado, del presente o del futuro? Y es lo que yo intento explicar, que es muy difícil de entender esto porque nosotros vemos el tiempo como una línea donde pensamos que lo que ya pasó está atrás, lo que no pasó está para adelante, pero el tiempo no es así. El tiempo es un plano, como una dimensión que está junto con el espacio, y aunque parezca mentira, todo está pasando al mismo tiempo. Por ejemplo, en un punto de ese plano, vos estás conociendo a ese hombre.
en otro punto vos estás conociendo a otro, pero vos, por ejemplo, estás acá en el 2019, en esta fecha que estamos creo que 8 de julio, pero con tu atención está colocada en el pasado. Sí. Entonces, aunque tu cuerpo está acá, vos estás funcionando en el pasado. Por eso es muy difícil esto de pasado, de presente y futuro. Cuando vos puedas dejar, que estás a punto de hacerlo cuando dejes esto, pero esto significa que vos te metés en otro futuro, en una línea de tiempo donde esto y esto ya no va a estar más. Y eso da vértigo, da un poco de, qué fuerte esto, ¿no? Entonces, por eso a veces nos quedamos muy apegados. Y ahí entras a tu futuro, que en ese momento luego va a ser tu presente. Entonces, todo lo que pienses como pasado, presente y futuro no es así. Es muy difícil pensarlo, pero es así. En la taza no hay una sección que es el pasado, yo no lo veo así, ¿no? O sea, algunas personas lo hacen así. Yo no lo veo así porque yo estudio otras cosas que tienen que ver con la física cuántica, con el tiempo, y las cosas no funcionan así. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que vos, yo te puedo decir, esto es el pasado, pero si vos seguís así, va a ser tu futuro. O sea, si vos seguís así, esto va a ser tu futuro, el que te quedes en la nada. Entonces yo te hago una advertencia para que traigas a la conciencia de que veas que cuando vos te tiendas a pensar, uy, qué horrible esto, cómo me hizo esto, vos te quedás en el pasado. No es por el otro, es por vos. Paso a la siguiente parte de tu café. Te contaba que tu café me está mostrando una cosa que yo lo tomo como la gota que rebasó el vaso, el punto máximo que es como que ya está, que estás diciendo. Y me hace acordar, yo cuando era chica, tenía unos gatitos en mi casa, y los gatitos hacían caca en cualquier lugar. Y un día una abuela mía agarró el gatito y le puso el hocico en la caca. Se llama hocicar, le dice. Yo decía, ¿qué le haces? Así aprende que huela la caca y que no haga más ahí. Entonces, esta escena es que viene una abuela, que la abuela siempre representa la sabiduría femenina, y te está agarrando, que es, a ver, voy a poner acá la luz. Esta sería Leslie, ¿verdad? Y acá está la abuela que le dice, quiero que veas esto. ¿Y qué es lo que ve Leslie? Que acá hay dos personas que están juntitas, ¿está? Igual yo lo veo con la lupa, esto es más difícil. Es como que alguien te tapa para que no veas, pero cuando miro de este lado hay dos personas juntitas. Entonces yo pensé, y vos estás como diciendo, no puedo creer que estoy viendo esto. Cuando te digo ver, capaz que no sea ver con los ojos, sino que te enteres, es lo mismo, ¿está? Entonces, ¿quiénes son esas dos personas? Yo no conozco tu vida y no me gusta jugar a adivinar, pero por ejemplo pensé que vos vieras a un hombre que vos querías o que tenías un vínculo cercano, que lo veas con otra persona. También pensé que podría ser en el caso de que vos tengas como un grupo de hermanos o de amigos que estaban juntos y que hubo un problema y vos quedás como, ¿pero cómo? Si estaban, ahora están, entonces vos estás como sorprendida y estás como un poco estafada o defraudada en esa escena, ¿tá? Todas estas escenas que estoy contando, todas las que estoy contando es como que termina una Leslie, pero no termina como enojada con la vida, no es que, con todo lo que le hicieron, no, es ¿por qué yo me pongo en esta situación? La reflexión es ¿por qué yo genero estas situaciones, siempre partiendo que sos la creadora de la realidad? A partir del momento que te das cuenta de esto, que aquí es tipo como bombos y platillos, como la película, porque esta escena tiene mucha base, acá abajo es como muestra como que fue sobre una montaña, que es que esto es muy importante de que lo veas, y de que veas todo lo que no querés ver, o que trates de hacerte consciente todo lo que te cuesta hacerte consciente de las cosas, como que estés dispuesta a verlo todo, lo que te gusta y lo que no te gusta de vos y de lo de afuera. A partir de esa escena viene una escena muy buena donde el cielo se te abre, acá está como el cielo que se te abre, entonces vos estás acá abajo y vas creciendo, es una escena como de bendiciones, Entonces, ¿qué muestra? Que vos estás como en un capullo, como en un nido, y aparecen personas, no es que aparecen de la nada, es que vos te ubicás en un periodo de tu vida de ser ayudada, de potenciarte. Es como que dijeras, bueno, yo ahora quiero ser locutora, entonces voy a pedirle a alguien que me ayude a ser locutora. Entonces, el símbolo es que vas creciendo, yo te lo cuento así tan rápidamente, pero esto lleva tiempo también, pero es como que vos estuvieras en el kindergarten de tu vida y ahora querés desarrollarte laboralmente, profesionalmente. Y te ayudan de un lado y del otro, y te potencian. Entonces es como un ascensor, todo lo que es ascensor quiere decir que es rápido. Es rápido a partir del momento en que ves lo que no querías ver y que admitís lo que no querías admitir.
Entonces me preguntaba cuando miraba esto si sos como esas personas como que dice, bueno, está bien, como que no te haces cargo de lo que te duele, ¿viste? Como que te haces como la que, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero vas acumulando y no vas limpiando. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Quedas como tapada. Esta escena de verlo, quizás es una cosa así, yo estoy enojada, yo hablo en el léxico uruguayo, no sé si se entiende, pero me revienta que te hayas ido con esa mujer. ¿Sabés qué? Me molesta que ustedes estén hablando y me dejen afuera. O sea, que lo vas a admitir para vos, entonces te va a venir más fuerza que proviene de la rabia. La rabia es una energía que te da fuerza y te empodera si no andas matando gente, ¿no? O sea, si la utilizas, si la metés para adentro, te implosionás, te bloquea. Pero si la desarrollas hacia afuera, te transforma. Entonces estás en un momento, van a llegar momentos de mucha superación personal. Por ejemplo, si querés estudiar algo, seguramente progreses. Si estás trabajando en algo que te gusta, recibas como bendiciones, voy a llamarle, o ayuda para que te puedas superar. Y arriba está el sol, que quiere decir la energía máxima, por tanto aparecen triunfos. Para mí, por ahora, tenés que concentrarte más en el proyecto que tengas de vida, como de trabajo o profesión, o dónde querés vivir, porque el hijo que tenés en la mano, el símbolo, es lo mejor que podés dar. Pero yo diría que por ahora no es un momento para apurarse a tener pareja, ¿tá? Pero no porque no tengas que salir con nadie, sino que es como que tuvieras que estar preparada y desintoxicada de situaciones que no te sirven. Entonces yo hoy, si te digo que estoy viendo y ahora van a comer perdices y van a ser felices, no lo estoy viendo, pero no es que no va a suceder. Es que estás como muy atrapada en situaciones antiguas y no está como detenido esto para vos. Yo no me apuraría a, por ejemplo, porque hay gente que no quiere estar sola, ¿viste? No, eso no es mi problema. Por eso yo te digo que como tenés ese gran hijo que tenés en brazos, pienso que ese proyecto te va a dar mucha suerte, porque como que te va a dar mucha inspiración, como cuando tenés un hijo chico y te entretiene mucho criarlo y enseñarlo. Entonces, vienen tiempos muy buenos laborales, profesionales, logros, si estás estudiando, que sea algo que crezcas, y muy rápido, más rápido que antes. Así que es un momento como para ubicarte en ese sentido. Sí, ¿Ah? estoy de acuerdo. Bueno, eso en general dice tu café. A mí siempre me gusta dejar un espacio a si me querés decir algo o preguntar algo, y luego vamos a hacer un cierre con unas cartas. Salud, ¿todo bien? ¿Sale algo de mi familia o algo o no? Por Solamente ejemplo, yo, ¿cuál es la pregunta? mis padres. Pero ¿cuál es pregunta específica? Específica. Ay, no tengo nada específico así me va a preguntar. Entonces no estás preocupada por eso. No, solamente siempre pregunto la salud, nada. Si no estás preocupada, es una cosa que estás preguntando medio como así. Sí. Yo no veo nada para decirte de eso. Okay. Lo que sí lo más importante es que no te apures, que no te dejes presionar por las expectativas de los otros, en tu caso, que cuando decidas vas a decidir muy bien, algo que vas a dejar atrás muy bien, y vas a tener mucha suerte, tanto que vas a decir, ¿por qué no lo hice antes esto? ¿Tá? Y que vas a crear un proyecto laboral, profesional, capaz que ya lo tenés, capaz que es esto mismo, pero que está muy pequeño, está como un bebé, que vos misma lo tenés. Por eso el dibujo es como que vos tenés un bebé acá en la panza, y como tenés buenas tetas para alimentarlo, te va a dar mucha vida, te va a dar mucha alegría de esto. Y que estar muy atenta de cuando tenés una característica muy maternal que puede hacer que te quedes como muy complementaria de personajes que necesiten mucho afecto y que no te den. O sea, ¿viste? Que estés muy atenta a esto, no porque los otros sean malos, sino porque vos generás esto, para que no quedarte como víctima de la situación. Sí. Mucho crecimiento laboral. ¿Estás estudiando algo? ¿Querés estudiar algo? No, estudiar no. ¿Estudiaste en tu vida algo vos? Sí. ¿Qué estudiaste? Administración de negocio primero y después maestría en lo que es recursos humanos. Y esto que estás haciendo de la radio, ¿pensás que tenés que aplicar algo que quieras estudiar o algo que quieras que sea complementario a esto? En realidad, bueno, yo también me gusta escribir cosas. Guiones, por ejemplo. Sí, exacto, sí, exactamente. Guiones. Me gustaría también a lo mejor ese es el otro proyecto que tengo que dejar, no sé. No, porque para pero escribir guiones hay que estudiar, porque no es tan fácil. Sí. A mí me parece que hay algo que es como, ¿viste? Cuando la gente estudia de grande, lo hace como con más ganas, ¿viste? Porque por ejemplo, uno cuando es chico a veces estudia porque no tiene más remedio de dar estudio, no sé. Pero cuando uno es grande,
grande decide qué es lo que quiere porque le va a servir como una herramienta. Te veo en un periodo como de estudiar algo que te hace subir muy rápido comparado con antes. Entonces, creo que hay mucho florecimiento en esa parte tuya y que el amor va a llegar, pero que no hay apuro. El amor equilibrado y auténtico, ¿verdad? O sea, como dos personas que construyen. Es un café como muy, muy suertudo, el tuyo, como con suerte. Nice. ¿Bien? Y me gusta a mí darle un cierre con unas cartas que se llaman las cartas de los ángeles. Okay. Y esto es así. Te voy a pedir que mezcles este mazo, jugaras a las cartas, y mientras las mezclas, haces esta pregunta por dentro. Vas a preguntar, ¿qué tienen como mensaje los ángeles para este momento de mi vida, para esta situación? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué me dicen? ¿Tenés una pregunta? ¿Tenés algún hermano varón? No. ¿No? ¿Pero tenés hermanos? Una hermana. ¿Y está casada? ¿Tiene? No. Porque hay, bueno, cuando te digo la escena de que vas a ver algo que no te gusta mirar, también podría ser algo que tenga que ver con el símbolo que hay un hombre que no te deja ver, o sea, como que él no te deja ver algo que no te va a gustar, que en el caso que vos tuvieras, por ejemplo, sobrinos o personajes pequeños en tu familia, también podría ser cómo es ese padre con esos personajes pequeños también, porque los símbolos tienen múltiples significados, también se podría ser traducido así, como que vos estés viendo algo que no te gusta de una crianza o de sobrinos o de ahijados, algo que tiene que ver con el padre, como que que es difícil de ver y cuando lo veas no te gusta lo que ves. Eso podría ser relacionado a tu familia, pero no es un café tan de la familia el tuyo. Entonces mezclas y preguntas esto por dentro. La respuesta te la dan las cartas, ¿no? Vas a preguntar, ¿qué tienen como mensaje los ángeles para este momento de mi vida, para esta situación? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué me quieren decir? Solo pregunto. Voy a apoyarlas acá. Ahora mezclas estas y decís la misma pregunta. ¿Qué me quieren decir los ángeles para este momento, para esta situación? Muy bien. Ahora con tu mano derecha, algunas personas pasan así, sin tocarlas, y sienten un calor o un impulso de donde vos quieras con la derecha y les dejas en la mano. Yo soy el ángel que baja para ayudarte en tus sentimientos. Anímate, es hora de cambiar por dentro. Confía, disfruta. Ahora tienes ayuda angélica. Sigue mi consejo. Es hora de vivir con dos herramientas que ya las tenés pero se potencian para todo lo que hablamos y tiene que ver con la buena suerte. Dice que es momento de conectarte con la plenitud y la abundancia. En este caso, vos elegiste un ángel verde que es de tierra. Hay ángeles, por ejemplo, amarillos que son de aire. Por ejemplo, un ángel de aire te diría, bueno, déjate fluir, ya vendrán tiempos mejores. Pero cuando alguien elige un ángel de tierra, tiene que ver con esta escena que es, voy a dar pasos. Todo lo de tierra quiere decir que me pongo un objetivo, por ejemplo, quiero comer frutillas, voy a poner la semilla de frutillas. Frutillas se dice acá también, ¿no? Pero sé que me va a llevar tiempo, me va a llevar pasos que tengo que dar. Capaz que pienso que hice todo bien y vuelvo para atrás, ¿verdad? Pero el punto de partida de querer comer frutillas es la plenitud y la abundancia. O sea, tengo tanto para dar, tengo tanto para vivir. O sea, no puede ser la escasez. Ay, porque a mí me falta esto, porque yo no tengo esto, porque perdí esto. Es momento de conectarte con todo lo que tenés para dar y es un ángel de tierra que requiere todo este proceso que empezaste, requiere de paciencia y constancia, no paciencia con una persona, paciencia con un proceso. Sí. Requiere de fe y determinación, requiere de una actitud de conquista y triunfo, requiere orden y claridad, tales cosas sí, tales cosas no. Es un momento muy femenino en el sentido de pongo una semilla y confío con mi cuidado que va a florecer. Así que lo de la buena suerte y la espera, digamos, es como que esto fuera el final de ese comienzo. O sea, de cómo empezó tu café. Bueno, por ahí. Gracias. Vamos a parar ahora. Oh my God. Hi everyone, we're on YouTube, Google Play Music, Spotify, Radio Public. Remember, share, like, and subscribe.